정치가 무엇인지 묻는다면 대한민국의 80년 역사를 돌아보라, 이렇게 대답하겠습니다. 도전과 응전으로 점철된 대한민국의 역사는 인류가 직면한 거대한 도전에 쉼없이 맞서온 유엔의 역사 그 자체라고 해도 결코 과언이 아닙니다. 대한민국은 유엔이 설립된 해에 식민 지배에서 해방됐고 유엔의 도움으로 분단의 상흔과 전쟁의 폐허 속에서도 국가 정체성을 유지하며 산업화를 일궈내고 민주주의를 꽃피웠습니다. 그렇기에 대한민국은 그 자체로 유엔의 존재 가치를 증명해온 나라입니다. 대한민국이 참혹한 전쟁과 재난 속에서 우주의 무게만큼 고귀한 생명들의 희망을 되살릴 때마다 그 치열한 연대의 중심에서 유엔의 깃발이 나부꼈습니다. 유엔은 모든 이들에게 차별 없이 동등한 권리와 기회를 주기 위해 애썼고 어린이들의 삶을 피워낼 교육과 백신을 제공했습니다. 유엔과 국제사회의 지원으로 일어선 동방의 작은 나라가 세계의 주목을 받는 당당한 유엔 회원국으로 거듭났고 어느 나라보다 빠르게 국제사회 구성원으로서의 역할과 책임을 높여가고 있습니다. 한때 민주주의와 평화가 위기에 처했지만 대한민국은 그때마다 불굴의 저력으로 일어섰습니다. 친위 쿠데타로도 민주주의와 평화를 염원하는 대한국민들의 강렬한 의지를 결코 꺾을 수 없었습니다. 지난 겨울 내란의 어둠에 맞서 대한민국 국민들이 이뤄낸 빛의 혁명은 유엔 정신의 빛나는 성취를 보여준 역사적 현장이었습니다. 대한민국이 보여준 놀라운 회복력과 민주주의의 저력은 대한민국의 것인 동시에 전 세계인의 것이 될 것입니다. 당신이 나를 밝은 쪽으로, 빛이 비추는 쪽으로, 꽃이 피고 있는 쪽으로 끌고 가기를 바랍니다. 노벨 문학상을 수상한 한강 작가의 말처럼 대한민국은 민주주의를 향한 여정을 함께할 모든 이들에게 빛의 이정표가 될 것입니다. 저는 오늘 세계 평화와 인류 공영의 미래를 논의할 이 유엔 총회에서 세계 시민의 등불이 될 새로운 대한민국이 국제사회에 완전히 복귀했음을 당당하게 선언합니다. 감사합니다. 유엔의 지원과 도움에 힘입어 성장한 우리 대한민국은 이제 민주주의 회복의 경험과 역사를 아낌없이 나누는 선도 국가로서의 역할을 마다하지 않겠습니다. 각국의 끊임없는 노력에도 불구하고 세계 평화와 안전 유지라는 80년 전 국제사회의 결의와 염원은 아직 끝나지 않은 우리 모두의 과제입니다. 여전히 2억 8천만 명의 인구가 극심한 기아 상태에 놓여 있고 우크라이나, 중동을 비롯한 세계 곳곳의 무력 분쟁, 이미 현실이 된 기후위기가 인류 생존을 위협하고 있습니다. 유엔을 창설한 선각자들의 지혜에 그리고 대한민국 국민이 증명한 길에 답이 있습니다. 방법은 하나, 더 많은 민주주의입니다. 대한민국의 국민 주권 정부는 집단 지성의 힘으로 더 나은 대안을 찾아내는 민주주의의 혁신을 끊임없이 시도하고 있습니다. 국제사회가 직면한 공동의 과제를 해결할 방법도 결코 다르지 않습니다. 같은 문제를 겪는 모든 국가가 이곳 유엔에 모여
함께 머리를 맞대는 다자주의적 협력을 이어나갈 때 우리 모두 평화와 번영의 밝은 미래로 함께 나아갈 수 있을 것입니다. 총장이 제시한 UN 80 이니셔티브가 이 시대적 요구에 발맞춰 유엔의 진화와 발전을 이뤄낼 비전으로 자리 잡기를 기대합니다. 유엔 안전보장이사회 또한 변화된 국제 환경을 반영해서 비상임 이사국을 확대하고 효과성과 대표성을 제고할 수 있기를 희망합니다. 대한민국은 2024년에서 25년 임기의 안보리 이사국으로서 안보리가 국제평화와 안보 위협에 능동적으로 대응할 수 있도록 노력하고 있습니다. 의장님, 총장님, 그리고 존경하는 각국 대표단 여러분, 민주주의를 회복한 대한민국은 이제 더 나은 미래를 꿈꿉니다. 대한민국은 유엔이 표방하는 자유와 인권, 포용과 연대의 가치를 굳건하게 수호하는 글로벌 책임 강국으로서의 역할을 다해 나갈 것입니다. 대한민국에 거주하는 내외국인 모두가 사회의 동등한 구성원으로서 삶의 모든 현장에서 존중받을 수 있도록 제도와 문화를 더욱 발전시켜 나갈 것입니다. 대한민국은 인권 존중의 가치를 실현하면서 국제사회와의 협력을 강화하고 또 주도해 갈 것입니다. 당장의 생존이 위급한 시대에 연대와 상생, 협력이란 다소 생경하게 느껴질 수도 있습니다. 하지만 인류는 언제나 깊은 절망만큼 높은 희망을 꿈꾸었고 더 나은 내일을 향한 열정으로 지금의 진보를 이뤄냈습니다. 어려운 시기일수록 인류 보편 가치에 대한 믿음이라는 유엔의 기본 정신으로 돌아가야 합니다. 전쟁의 참화를 물려주지 않겠다는 일념이 유엔 창립으로 이어져 분쟁을 예방하고 평화를 지켜냈던 것처럼 미래의 인류가 살아갈 더 나은 세계를 위해 오늘의 우리는 더 협력하고 더 신뢰하고 더 굳게 손잡아야 합니다. 지속 가능한 미래를 향한 다자주의적 협력의 길, 우리 민주 대한민국이 앞서가겠습니다. 평화는 무엇보다 중요한 가치입니다. 대한민국에서도 전 세계 어디에서도 평화는 민주주의와 경제 발전의 기본적 토대가 됩니다. 지금 우리가 직면하고 있는 분쟁과 갈등은 인간의 존엄과 지속 가능한 발전의 이상이 평화가 없다면 얼마나 쉽게 무너질 수 있는지를 선명하게 설명해 줍니다. 오늘날 대한민국은 유엔의 평화 유지 및 평화 구축 활동에 있어 핵심적인 기여국으로서 책임을 다하고 있습니다. 분단 국가인 대한민국을 흔들림 없이 수호한 우리의 용사들이 유엔이 주도하는 지속 가능한 평화의 길을 돕고 있습니다. 평화를 위협하는 것은 물리적인 요소만이 아닙니다. 인공지능 기술이 안보 역량을 결정하고 사이버 공격이 국가 안보를 위협하는 시대, 우리는 이제 보이는 적을 넘어 보이지 않는 적과 맞서야 합니다. AI 시대의 변화에 수동적으로 끌려다닌다면 기술 악용으로 인한 인권 침해의 그 어두운 그림자를 떨쳐내지 못한 채 양극화와 불평등 심화라는 디스토피아를 맞이하게 될 것입니다. 그러나 변화에 능동적으로 대처한다면 높은 생산력을 동력 삼아 혁신과 번영의 토대를 세우고 직접 민주주의를 강화하는 유용한 기반을 만들 수 있습니다.
내일 안보리 의장으로서 주재하는 공개토의 자리가 인공지능의 책임 있는 이용을 촉진하는 국제사회의 노력에 큰 보탬이 될 것으로 확신합니다. 아울러 다음 달 대한민국 경주에서 열릴 에이펙 정상회의에서 에이펙 AI 이니셔티브를 통한 AI 미래 비전을 공유하고자 합니다. 첨단 기술 발전이 인류의 보편적 가치에 기여하는 모두를 위한 AI의 비전이 국제사회의 뉴 노멀로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠습니다. AI가 주도할 기술 혁신은 기후위기 같은 전 지구적 과제를 해결할 중요하고 또 새로운 도구가 될 것입니다. 지난 80년간 지속 가능한 발전의 길을 열어젖히고 인류의 존망이 걸린 기후위기 대응을 선도해온 유엔의 노력에 세계 각국이 화답해야 합니다. 대한민국은 과학기술과 디지털 혁신을 활용해 에너지 효율을 높이고 재생에너지 비중을 확대하면서 에너지 대전환을 추진하고 있습니다. 올해 안으로 책임감 있는 국가 온실가스 감축 목표를 제출하여 국제사회의 단합된 의지에 동참할 것입니다. 2028년 칠레와 공동 개최하는 제4차 유엔 해양총회에서도 지속가능한 해양 발전을 위한 실질적 연대를 구축할 수 있도록 할 것입니다. 이처럼 전 지구적 과제에 적극 대처하는 우리 대한민국의 노력은 지속가능한 발전이라는 인류 공동의 약속을 실현하겠다는 확고한 의지를 바탕으로 한 것입니다. 10년 전 유엔이 지속가능한 발전 목표를 수립한 이래 국제사회는 빈곤 퇴치와 불평등 해소를 위한 여러 진전을 이뤄냈습니다. 그러나 개발 재원에 대한 수요는 지속적으로 늘어나고 가장 취약한 이들은 여전히 고통 속에 놓여 있습니다. 엄중한 현실을 직시하고 새로운 변화를 만들어냅시다. 글로벌 개발 거버넌스를 구조적으로 개혁하는 동시에 재원의 질을 높이는 방향으로 나아가야 합니다. 원조받던 나라에서 원조하는 나라로 성장하고 도약한 대한민국의 사례가 더 많이 나올 수 있도록 함께 힘을 모아주실 것으로 믿습니다. 올해는 유엔 창설 80주년이자 한반도 분단 80주년입니다. 새로운 도전과 함께 미완의 과제가 우리를 기다리고 있습니다. 민주 대한민국은 평화 공존, 공동 성장의 한반도를 향한 새로운 여정을 시작합니다. 그 첫걸음은 남북 간 무너진 신뢰를 회복하고 상호 존중의 자세로 전환하는 것입니다. 대한민국 정부는 상대의 체제를 존중하고 어떠한 형태의 흡수 통일도 추구하지 않을 것이며 일체의 적대 행위를 할 뜻이 없음을 다시 한번 분명하게 밝힙니다. 이 세 가지 원칙을 바탕으로 우선 남북 간 불필요한 군사적 긴장과 적대 행위의 악순환을 끊어내고자 합니다. 취임 직후 대북 전단 살포와 대북 방송 중단 등의 조치를 선제적으로 취한 것도 같은 이유입니다. 앞으로 우리 정부는 남북 간 군사적 긴장 완화와 신뢰 회복의 길을 일관되게 모색할 것입니다. 가장 확실한 평화는 싸울 필요가 없는 상태입니다. 교류, 관계 정상화, 비핵화, 즉 END를 중심으로 한 포괄적인 대화로 한반도에서의 적대와 대결의 시대를 종식하고 평화 공존과 공동 성장의 새 시대를 열어가야 합니다.
교류와 협력이야말로 평화의 지름길이라는 사실은 굴곡진 남북관계의 역사가 증명해왔던 불변의 교훈이기도 합니다. 남북 간 교류 협력을 단계적으로 확대함으로써 한반도에서 지속 가능한 평화의 길을 열어 나가겠습니다. 한반도 평화는 남북은 물론 국제사회가 함께 만들어가는 게 중요합니다. 남북 관계 발전을 추구하면서 북미 사이를 비롯한 국제사회와의 관계 정상화 노력도 적극적으로 지지하고 협력하겠습니다. 비핵화는 엄중한 과제임에 틀림없습니다. 그러나 단기간에 해결되기 어렵다는 냉철한 인식의 기초 위에 현실적이고 합리적인 방안을 모색해야 할 시점이 됐습니다. 핵과 미사일 능력 고도화 중단부터 시작하여 축소의 과정을 거쳐 폐기에 도달하는 실용적, 단계적 해법에 우리 국제사회가 지혜를 모아주시기 바랍니다. 한반도에서의 항구적 평화 실현은 분쟁으로 고통받는 인류에게 새로운 희망과 가능성을 제공할 것입니다. 대한민국은 END 이니셔티브로 한반도의 냉전을 끝내고 세계 평화와 번영에 기여하기 위한 책임과 역할을 다하겠습니다. 서로 다른 나라의 국민이 상호 협력하며 전 지구적인 도전을 함께 헤쳐나가는 미래가 꿈같은 장밋빛 전망처럼 들릴 수도 있습니다. 그러나 이는 결코 불가능한 꿈이 아닙니다. 평화란 단순히 무력 충돌이 없는 상태가 아니라 다름을 존중하며 함께 살아가는 공동체를 실현하는 것입니다. 다양성에 대한 존중과 열망이 우리 안에 살아있는 한 언제든 연대하고 서로를 포용할 수 있습니다. 국경과 언어, 문화적 차이를 넘어 K컬처가 전 세계인을 하나로 연결하고 있습니다. K컬처의 성공과 확산은 모든 배경의 차이를 넘어 인류 보편의 공감이 가능하다는 점을 입증하고 있습니다. 연대와 상생, 배려의 에너지를 모아 새로운 민주공화국을 열어낸 대한민국은 지속 가능한 미래, 인류의 새 역사를 향해 나아갈 준비를 마쳤습니다. 험난한 여정이 예상되지만 시련이 있어도 도전을 멈추지 않았기에 인류는 한 단계씩 성장하며 오늘 여기까지 올 수 있었습니다. 민주주의의 위기 앞에서 대한민국 국민이 들었던 오색빛 응원봉처럼 국제사회와 유엔이 인류의 미래를 밝힐 희망의 등불을 함께 들어주십시오. 평화 공존과 공동 성장이라는 한반도의 새 시대를 향해 그리고 함께하는 더 나은 미래의 세계를 향해 우리 대한민국이 맨 앞에서 담대하게 나아가겠습니다. 긴 시간 경청해 주셔서 감사합니다. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Korea. 누군가 유엔이 이룬 성취가 무엇인지 묻는다면 대한민국의 80년 역사를 돌아보라 이렇게 대답하겠습니다. 도전과 응전으로 점철된 대한민국의 역사는 인류가 직면한 거대한 도전에 쉼없이 맞서온 유엔의 역사 그 자체라고 해도 결코 과언이 아닙니다. 대한민국은 유엔이 설립된 해에 식민 지배에서 해방됐고 유엔의 도움으로 분단의 상흔과 전쟁의 폐허 속에서도 국가 정체성을 유지하며 산업화를 일궈내고 민주주의를 꽃피웠습니다. 그렇기에 대한민국은 그 자체로 유엔의 존재 가치를 증명해온 나라입니다. 대한민국이 참혹한 전쟁과 재난 속에서
우주의 무게만큼 고귀한 생명들의 희망을 되살릴 때마다 그 치열한 연대의 중심에서 유엔의 깃발이 나부꼈습니다. 유엔은 모든 이들에게 차별 없이 동등한 권리와 기회를 주기 위해 애썼고 어린이들의 삶을 피워낼 교육과 백신을 제공했습니다. 유엔과 국제사회의 지원으로 일어선 동방의 작은 나라가 세계의 주목을 받는 당당한 유엔 회원국으로 거듭났고 어느 나라보다 빠르게 국제사회 구성원으로서의 역할과 책임을 높여가고 있습니다. 한때 민주주의와 평화가 위기에 처했지만 대한민국은 그때마다 불굴의 저력으로 일어섰습니다. 친위 쿠데타로도 민주주의와 평화를 염원하는 대한국민들의 강렬한 의지를 결코 꺾을 수 없었습니다. 지난 겨울 내란의 어둠에 맞서 대한민국 국민들이 이뤄낸 빛의 혁명은 유엔 정신의 빛나는 성취를 보여준 역사적 현장이었습니다. 대한민국이 보여준 놀라운 회복력과 민주주의의 저력은 대한민국의 것인 동시에 전 세계인의 것이 될 것입니다. 당신이 나를 밝은 쪽으로, 빛이 비추는 쪽으로, 꽃이 피고 있는 쪽으로 끌고 가기를 바랍니다. 노벨 문학상을 수상한 한강 작가의 말처럼 대한민국은 민주주의를 향한 여정을 함께할 모든 이들에게 빛의 이정표가 될 것입니다. 저는 오늘 세계 평화와 인류 공영의 미래를 논의할 이 유엔 총회에서 세계 시민의 등불이 될 새로운 대한민국이 국제사회에 완전히 복귀했음을 당당하게 선언합니다. 감사합니다. 유엔의 지원과 도움에 힘입어 성장한 우리 대한민국은 이제 민주주의 회복의 경험과 역사를 아낌없이 나누는 선도 국가로서의 역할을 마다하지 않겠습니다. 각국의 끊임없는 노력에도 불구하고 세계 평화와 안전 유지라는 80년 전 국제사회의 결의와 염원은 아직 끝나지 않은 우리 모두의 과제입니다. 여전히 2억 8천만 명의 인구가 극심한 기아 상태에 놓여 있고 우크라이나, 중동을 비롯한 세계 곳곳의 무력 분쟁, 이미 현실이 된 기후위기가 인류 생존을 위협하고 있습니다. 유엔을 창설한 선각자들의 지혜에 그리고 대한민국 국민이 증명한 길에 답이 있습니다. 방법은 하나, 더 많은 민주주의입니다. 대한민국의 국민 주권 정부는 집단 지성의 힘으로 더 나은 대안을 찾아내는 민주주의의 혁신을 끊임없이 시도하고 있습니다. 국제사회가 직면한 공동의 과제를 해결할 방법도 결코 다르지 않습니다. 같은 문제를 겪는 모든 국가가 이곳 유엔에 모여 함께 머리를 맞대는 다자주의적 협력을 이어나갈 때 우리 모두 평화와 번영의 밝은 미래로 함께 나아갈 수 있을 것입니다. 총장이 제시한 유엔 80 이니셔티브가 이 시대적 요구에 발맞춰 유엔의 진화와 발전을 이뤄낼 비전으로 자리 잡기를 기대합니다. 유엔 안전보장이사회 또한 변화된 국제 환경을 반영해서 비상임 이사국을 확대하고 효과성과 대표성을 제고할 수 있기를 희망합니다. 대한민국은 2024년에서 25년 임기의 안보리 이사국으로서 안보리가 국제 평화와 안보 위협에 능동적으로 대응할 수 있도록 노력하고 있습니다.
의장님, 총장님, 그리고 존경하는 각국 대표단 여러분, 민주주의를 회복한 대한민국은 이제 더 나은 미래를 꿈꿉니다. 대한민국은 유엔이 표방하는 자유와 인권, 포용과 연대의 가치를 굳건하게 수호하는 글로벌 책임 강국으로서의 역할을 다해 나갈 것입니다. 대한민국에 거주하는 내 외국인 모두가 사회의 동등한 구성원으로서 삶의 모든 현장에서 존중받을 수 있도록 제도와 문화를 더욱 발전시켜 나갈 것입니다. 대한민국은 인권 존중의 가치를 실현하면서 국제사회와의 협력을 강화하고 또 주도해 갈 것입니다. 당장의 생존이 위급한 시대에 연대와 상생, 협력이란 다소 생경하게 느껴질 수도 있습니다. 하지만 인류는 언제나 깊은 절망만큼 높은 희망을 꿈꾸었고 더 나은 내일을 향한 열정으로 지금의 진보를 이뤄냈습니다. 어려운 시기일수록 인류 보편 가치에 대한 믿음이라는 유엔의 기본 정신으로 돌아가야 합니다. 전쟁의 참화를 물려주지 않겠다는 일념이 유엔 창립으로 이어져 분쟁을 예방하고 평화를 지켜냈던 것처럼 미래의 인류가 살아갈 더 나은 세계를 위해 오늘의 우리는 더 협력하고 더 신뢰하고 더 굳게 손잡아야 합니다. 지속 가능한 미래를 향한 다자주의적 협력의 길, 우리 민주 대한민국이 앞서가겠습니다. 평화는 무엇보다 중요한 가치입니다. 대한민국에서도 전 세계 어디에서도 평화는 민주주의와 경제 발전의 기본적 토대가 됩니다. 지금 우리가 직면하고 있는 분쟁과 갈등은 인간의 존엄과 지속 가능한 발전의 이상이 평화가 없다면 얼마나 쉽게 무너질 수 있는지를 선명하게 설명해 줍니다. 오늘날 대한민국은 유엔의 평화 유지 및 평화 구축 활동에 있어 핵심적인 기여국으로서 책임을 다하고 있습니다. 분단 국가인 대한민국을 흔들림 없이 수호한 우리의 용사들이 유엔이 주도하는 지속 가능한 평화의 길을 돕고 있습니다. 평화를 위협하는 것은 물리적인 요소만이 아닙니다. 인공지능 기술이 안보 역량을 결정하고 사이버 공격이 국가 안보를 위협하는 시대에 우리는 이제 보이는 적을 넘어 보이지 않는 적과 맞서야 합니다. AI 시대의 변화에 수동적으로 끌려다닌다면 기술 악용으로 인한 인권 침해의 그 어두운 그림자를 떨쳐내지 못한 채 양극화와 불평등 심화라는 디스토피아를 맞이하게 될 것입니다. 그러나 변화에 능동적으로 대처한다면 높은 생산력을 동력 삼아 혁신과 번영의 토대를 세우고 직접 민주주의를 강화하는 유용한 기반을 만들 수 있습니다. 내일 안보리 의장으로서 주재하는 공개 토의 자리가 인공지능의 책임 있는 이용을 촉진하는 국제사회의 노력에 큰 보탬이 될 것으로 확신합니다. 아울러 다음 달 대한민국 경주에서 열릴 에이펙 정상회의에서 에이펙 AI 이니셔티브를 통한 AI 미래 비전을 공유하고자 합니다. 첨단 기술 발전이 인류의 보편적 가치에 기여하는 모두를 위한 AI의 비전이 국제사회의 뉴 노멀로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠습니다. AI가 주도할 기술 혁신은 기후위기 같은 전 지구적 과제를 해결할 중요하고 또 새로운 도구가 될 것입니다. 지난 80년간 지속 가능한 발전의 길을 열어 젖히고
인류의 존망이 걸린 기후 위기 대응을 선도해온 유엔의 노력에 세계 각국이 화답해야 합니다. 대한민국은 과학기술과 디지털 혁신을 활용해 에너지 효율을 높이고 재생에너지 비중을 확대하면서 에너지 대전환을 추진하고 있습니다. 올해 안으로 책임감 있는 국가 온실가스 감축 목표를 제출하여 국제사회의 단합된 의지에 동참할 것입니다. 2028년 칠레와 공동 개최하는 제4차 유엔 해양총회에서도 지속가능한 해양 발전을 위한 실질적 연대를 구축할 수 있도록 할 것입니다. 이처럼 전 지구적 과제에 적극 대처하는 우리 대한민국의 노력은 지속가능한 발전이라는 인류 공동의 약속을 실현하겠다는 확고한 의지를 바탕으로 한 것입니다. 10년 전 유엔이 지속가능한 발전 목표를 수립한 이래 국제사회는 빈곤 퇴치와 불평등 해소를 위한 여러 진전을 이뤄냈습니다. 그러나 개발 재원에 대한 수요는 지속적으로 늘어나고 가장 취약한 이들은 여전히 고통 속에 놓여 있습니다. 엄중한 현실을 직시하고 새로운 변화를 만들어냅시다. 글로벌 개발 거버넌스를 구조적으로
The 10,005th meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is maintenance of international peace and security, artificial intelligence, and international peace and security. The agenda is adopted. I would like to warmly welcome the Secretary General, distinguished presidents, prime ministers, and other high-level representatives present in the Security Council chamber. Your presence today underscores the importance of the subject matter under discussion. Before each of you is a list of speakers who have requested to participate in accordance with Rules 37 and 39 of the Council's Provisional Rules of Procedure, as well as the previous practice of this Council in this regard. I propose that they be invited to participate in this meeting. There being no objection, it is so decided. The Security Council will now begin its consideration of Item 2 of the agenda. I wish to draw the attention of Council members to Document S/2025/593, a letter dated 18 September 2025, from the Permanent Representative of the Republic of Korea to the United Nations, addressed to the Secretary General, transmitting a concept paper on the item number under consideration. I now give the floor to the Secretary General, His Excellency Mr. Antonio Guterres. Mr. President, Excellencies, I thank the Republic of Korea for convening this high-level open debate at a decisive moment for global cooperation on artificial intelligence. AI is no longer a distant horizon. It is here, transforming daily life, the information space, and the global economy at breathtaking speed. The question is not whether AI will influence international peace and security, but how we will shape that influence. Used responsibly, AI can strengthen prevention and protection, anticipating food insecurity and displacement, supporting demining, helping identify potential outbreaks of violence, and so much more. But without guardrails, it can also be weaponized. Recent conflicts have become testing grounds for AI-powered targeting and autonomy. AI-enabled cyberattacks can disrupt or destroy critical infrastructure in minutes. The ability to fabricate and manipulate audio and video threatens information integrity, fuels polarization, and can trigger diplomatic crises. And the massive energy and water demands of large-scale models, coupled with competition over critical minerals, are creating new drivers of tension. Excellencies, innovation must serve humanity, not undermine it. Last month, the General Assembly established an independent international scientific panel on artificial intelligence and an annual global dialogue on AI governance. This is a recognition of the unique convening power of the UN. Together, these initiatives aim to connect science, policy, and practice, provide every country a seat at the table, and reduce fragmentation. They represent practical tools to make AI safer, more inclusive, and more accountable. I will soon launch an open call for nominations for the scientific panel. I urge all member states to nominate eminent, diverse experts and support the panel's expertise, independence, and regional balance with the resources needed for timely, science-based assessments. I also call on governments and stakeholders to engage fully in the global dialogue and to shape inclusive, human rights-based global norms. Excellencies, today I wish to focus on 4 priorities.
First, we must ensure human control over the use of force. Let us be clear, humanity's fate cannot be left to an algorithm. Humans must always retain authority over life and death decisions. The Council and Member States must ensure that military use of AI remains in full compliance with international law and the Charter, and human control and judgment must be preserved in every use of force. I reiterate my call for a ban on lethal autonomous weapon systems operating without human control, with a view to concluding a legally binding instrument by next year. And until nuclear weapons are eliminated, any decision on their use must rest with humans, not machines. Second, we must build coherent global regulatory frameworks. From design to deployment to decommissioning, AI systems must always comply with international law. Military uses must be clearly regulated through legal reviews, human accountability, and strong safeguards against misuse. We need greater transparency, confidence building, and cooperation to reduce risks, especially in conflict zones. AI must never lower barriers to acquiring or using prohibited weapons or undermine disarmament obligations. I welcome the Responsible Artificial Intelligence and the Military Domain Initiative and commend your leadership in these efforts. Last December, the General Assembly adopted a resolution on AI in the military domain and its implications for international peace and security. Building on that, I presented a report to the General Assembly recommending states to take concrete steps to initiate a dedicated and inclusive process to address this issue. I urge Member States to take this forward. Third, we must protect information integrity in situations of conflict and insecurity. The UN Global Principles for Information Integrity provide a foundation for coordinated action. Governments, platforms, media and civil society must cooperate to detect and deter AI-generated deception, from disinformation campaigns to deepfakes targeting peace processes, humanitarian access, and elections. We need transparency in the entire AI life cycle. Rapid and verified attribution of information sources and their dissemination, and systematic safeguards to prevent AI systems from spreading disinformation and igniting violence. Excellences. Fourth and finally, we must close the AI capacity gap. Technology can be an engine for sustainable development, foster stability and peace. We must create space for all nations to be able to shape our AI future. This means investing in capacity building, supporting talent development, safe, reliable public infrastructure, promoting data diversity to reduce bias, and ensuring equitable access to AI tools, computing power, and training. Last month, I presented a report outlining innovative voluntary financing options to support AI capacity building in developing countries. I urge you to support these efforts. Excellencies, from nuclear arms control to aviation safety, the international community has risen to the challenge of technologies that could destabilize our societies by agreeing to rules, by building institutions, and by insisting on human dignity. The window of opportunity is closing to shape AI for peace, for justice, and for humanity. We must act without delay. Thank you. I thank the Secretary General for his briefing. I now give the floor to Professor Yoshua Bengio for Université de Montréal. Thank you. Thank you, Mr. President.
of the Republic of Korea, Your Excellency Lee Jae-myung. Thanks for offering me the opportunity to speak with the Security Council today. We start with a bit of looking backwards. In recent years, we've seen the trajectory of AI going towards greater and greater capabilities. And it has been particularly surprising even for experts in the field, including myself. The scientific data is very clear. The ability of AI to solve tasks and to perform like humans and have agency have been advancing rapidly. Many researchers are concerned that as companies are starting to use AI to advance AI research, this could even accelerate. Of course, I don't have a crystal ball, and nobody knows what the future advances are going to be and how fast they will go, but we can look at the past trends, and if these trends continue, some AIs could surpass most humans across most cognitive tasks in as little as 5 years, maybe 10 years. This would be a radical change in the history of mankind. Trillions of dollars are being invested to develop AI further and further, and we're now seeing how quickly this technology is evolving, fundamentally transforming our economies and our societies, including the military. Yet, scientists still do not know how to design AIs that will not harm people, that will always act according to our instructions, that will comply with human rights and human dignity. We don't know how to do that. In a recent study that just came out, OpenAI concluded that AI hallucinations are unavoidable with currently known designs. If we don't learn how to build trustworthy AI, humans are under threat from AI misuse by bad actors or through the misalignment of AI systems with societal norms and laws. Advances in AI will offer ways to tackle some of society's biggest challenges, yet they will also introduce major risks to international peace and security. Frontier AI systems will be extremely powerful if things continue according to the current trends. And misuse or careless use of this power by any individual, country, or company could create widespread disruption. I am currently chairing the International AI Safety Report, an international mandate following a resolution made by 30 countries, the EU, the OECD, and the UN. It is the first of its kind international report to set out an up-to-date, science-based understanding of the safety of advanced AI systems. It's being developed by more than 100 AI independent experts, and it's intended to provide a base of scientific evidence to inform policy. It identifies areas of scientific consensus as well as areas where there are different views or gaps in the current scientific understanding. I want to touch briefly today on the 3 risks outlined in the report that are particularly relevant to today's discussion. First, market and power concentration. AI models, which might be soon more capable or as capable as humans, could provide a strategic advantage on a global scale. This power could be used to create new powerful technologies and tip the balance in favor of a few companies, countries, or individuals, potentially enabling a disproportionate economic, political, or military concentration of power. Second, risks from malicious use. AI could also be used by malicious actors by lowering barriers to chemical and biological weapons development, facilitating cyber attacks, this is already happening, or helping design sophisticated persuasion and disinformation campaigns. And we see already AI capabilities in this respect improving fast. Third, the risk of misalignment
and at its extreme, the loss of human control to advanced AI. Again, we don't know currently how to reliably align and control the most advanced AIs, the ones that already exist. When they become more capable, this could have incredible consequences. Right now, this already causes serious issues, as we've seen with recent tragic incidents, for example, involving chatbots that are contributing to endangering individuals experiencing mental health crisis, or making it easier to create deepfakes that could be very consequential for individuals as well as societies. If the capabilities of AI models continue to increase and eventually beyond human levels without scientific guarantees that they are safe and aligned with our intentions, I believe we could reach a point where AI could operate irreversibly outside of anyone's control, putting humanity as a whole at risk. We need to plan for these possibilities, even if their probability is small. We must be careful to not cede our collective human and national sovereignty to companies or the models they deploy, so that we can take the right and wise decisions as we move forward. We must act now to mitigate all of these risks together. This is not a problem confined to a single nation's border, but one that threatens all of us. We must mobilize our best minds and make substantial investments to innovate on both fronts of science and governance. On the science and technical side, we need to significantly increase global research endeavors focused on safe and trustworthy AI. I've recently launched my own project called Law Zero, a nonprofit to work on scientist AI, which tries to build AI so that it will be safe by design and provide a guardrail that checks that other AIs will satisfy our safety specifications, will behave according to our instructions. But we need many more such projects. If we want to build effective global agreements on AI use, it is not sufficient to make these kinds of technical progress. We also need technical advances on verification technology, just like we did for nuclear, because countries may not trust each other. So if we want to have agreements, they need to be verifiable. And work is currently going on both on the software side and the hardware side to allow us to build trust with international partners. On this subject, I'd like to refer you to the UN brief from the Scientific Advisory Board of the Secretary General on this topic. So this was on the technical side. On the governance side, earlier this week, with 200 people, 200 experts, including former heads of state and Nobel laureates and recipients, we came together to support the establishment of international red lines to prevent unacceptable AI risks. Governments must have substantial visibility and control over these technological advances instead of letting very important decisions being taken behind closed doors. Transparency is the most important element that will increase public protection and the global interests. In addition, we need to innovate beyond the existing mechanisms of accountability and multilateral governance surrounding AI to make sure we achieve the three following goals. First, AI is developed safely by everyone on this planet. Second, AI is not abused to gain an unfair advantage over other nations or competitors. And three, we need to make sure that the benefits of AI are shared globally, for example, advances in medicine or the environment. If we develop and manage AI safely, it does offer extraordinary opportunities to improve human life
and enhance our collective security, as we'll have the opportunity to discuss today. I'd like to end this with a few concluding thoughts that I have taken from the International AI Safety Report, stating the following. First, the future of general-purpose AI, the most advanced or frontier AI, is uncertain. Many scenarios are possible. Second, both very positive and very negative outcomes are possible, which means we need to prepare for all the plausible scenarios, the positive ones and the negative ones. And much depends on how our societies and governments will act. AI does not happen to us. We, and particularly you, as decision makers, have the power to shape its trajectory so that it benefits the world. Thank you again for this opportunity. I look forward to discussing this important topic with you today. Thank you. 네, I thank Professor Benjio for his briefing. Thank you. I now give the floor to Professor Yejin Choi from Stanford University Institute for Human-Centered AI. Thank you, Mr. President, and the Secretary General, and distinguished members of the Security Council. It is such a privilege to join you today. As someone who grew up in South Korea and has devoted my career to advancing artificial intelligence, it is deeply meaningful to contribute to this very dialogue under the presidency of the Republic of Korea and at such a pivotal moment of global importance. I have spent more than 2 decades as a computer scientist, seeking to understand how machines might interpret the world in ways more like us humans do. My work asks whether intelligence can be built in forms that are not just powerful, but genuinely reflective of humanity. We stand today at an extraordinary inflection point. AI dazzles us with achievements that only years ago seemed impossible. In particular, I am deeply motivated by how AI is accelerating scientific discovery, from advancing medicine to exploring the natural world, to expand the horizons of human knowledge. But this promise is accompanied by scientific limits and societal choices. Today, I want to talk about one of those choices: choosing intelligence that is not only powerful, but accessible, robust, and efficient. Because when only a few have the resources to build and benefit from AI, we really leave the rest of the world waiting at the door. So my message to you today is simple. Let us expand what intelligence can be, and let everyone, everywhere, have a role in building it. The new need for new scientific frontiers. Scientific history shows us that breakthroughs rarely come from staying in the same lane. At critical moments, new methods and new ways of thinking open entire fields. In AI, however, much of the energy and the investment has converged on one model of progress, which is scaling. In recent years, developers have sought to build AI systems using ever larger data sets and computing power. This approach has delivered impressive results, while also leading to a reality where the most advanced models are built by a mere handful of companies in just a few countries. This concentration in the hands of a few really narrows both our science and who gets to shape it. When most of the world lacks the resources to experiment at the frontier, we lose a diversity of perspectives from researchers, institutions, and societies that could lead to important discoveries and pivots. The task before us, then, is to expand the frontier, to cultivate space
for alternative approaches to encourage curiosity-driven science and to support bold exploration. Science has historically leapt forward when we have taken risks and opened the door for more voices to contribute to discovery. We can and must pursue alternative approaches to AI development that are more adaptive, more resilient, and broadly accessible to the global community. Striving for global access and representation in AI. Okay, so what might those alternatives paths mean in practice? Expanding the frontier is not only about new scientific methods for achieving intelligence. It is also about how we choose to think about access. Who can build advanced AI systems? To whom are they accessible? Whose voices do they include? And whose values do they reflect? If AI is to truly benefit humanity, global access must be the North Star. That means pushing the frontier along two dimensions. The first dimension is to build AI that is smaller. If we really want to democratize AI, we must rethink how our dependence on massive scale data and computing resources from the outset, and design methods that can do more with less. For example, systems that can learn with far less data, adapt through interaction, and recognize what they do not know. Children gain common sense not by reading endless words on the internet, but by observing the world around them. How can we design AI systems that learn in the same spirit? Models that achieve strong performance while lowering the barriers to entry would open the frontiers to researchers, institutions, and governments worldwide. The second dimension is to ensuring AI systems represent and serve all communities. We should recenter what truly matters to humanity: linguistic diversity, cultural breadth, and pluralistic values. Today's leading AI models underperform for many non-English languages and reflect narrow cultural assumptions. These flaws lead to the systematic exclusion of entire communities from AI's benefits, and they cannot be cured simply by patching gaps after the fact. What's required is to rethink the foundations, the training data, learning objectives, and evaluation methods, so that systems are built from the start to be robust across languages, context, and perspectives. Accomplishing this will rest on answers to open research questions across disciplines. What does meaningful linguistic fluency in AI look like? How do we measure value alignment across societies? Who must be at the table when decisions are made? These are only some of the questions we must address through interdisciplinary, cross-cultural collaboration. Every country and community has unique expertise to contribute, expertise that is indispensable when building AI systems that truly serve the world. So here's a call for bold and collective investment. I want to leave you today with 3 considerations for how all of us can begin to make inroads on these issues. First, invest in high-risk, high-reward science. Because market-driven forces tend to favor short-term, profit-driven research and development, governments and international bodies must fund bold experiments that look uncertain today, but promise to open new frontiers tomorrow. Second, build shared public AI infrastructure. We need open, multilingual, and multimodal datasets, rigorous benchmarks that test for cultural pluralism and real-world applications.
and shared compute resources for academic institutions and nations otherwise left out. These are not just nice to haves. These are essential foundations to expand the talent and ideas that drive discovery. Third, prioritize capacity building, fellowships and exchanges that connect researchers across borders, advanced training programs that equip the next generation with cutting-edge skills, and collaborative institutes that sustain long-term partnerships are all crucial. Innovation can emerge from many paths, and the next breakthrough may come from where we least expected it. There's still so much we can and must do to achieve more global access and representation in AI. Progress on these fronts will not be easy. It demands our willingness to take paths less traveled and to set aside narrow competition in favor of collaborating for the common good. Thank you again, Mr. President, and the Secretary General and distinguished members of the Security Council for the privilege of speaking to you today. I thank Professor Choi for her briefing. I shall now make a statement in my capacity as President of the Republic of Korea. Let me thank Secretary General Guterres, Professor Bengio, and Professor Choi for their insightful briefings. As I listened, I was reminded of the words of Professor Jeffrey Hinton, who once said that today's AI is like a very cute tiger cub. This tiger cub before us may well grow into a predator that devours us, or it may become a beloved companion like Derpy from K-pop Demon Hunters. A knife in the hands of a chef is a tool that brings joy to others. But the same knife in the hands of a robber is nothing more than a menacing weapon to cause harm. AI in particular will bring the most disruptive innovation to the way we process knowledge and information. And it may soon be able to judge and decide for itself like a human being. Therefore, an entirely different future will unfold before us, depending on how wisely we choose to wield this tool called AI. If used well, AI can help us overcome daunting challenges like low growth and high prices, opening a new path to prosperity. It could also provide solutions to various problems in fields such as health, food, and education. But if we are dragged along by the changes without being prepared for them, the extreme technological divide may function as a silicon curtain that surpasses even the Iron Curtain, aggravating global inequality and imbalance. To turn the changes of the AI era where light and shadow coexist into opportunities, it is essential for the international community to unite and uphold the principle of responsible use of AI. If, as many experts warn, AI threatens humanity and leads to its downfall, that would probably be because we fail to establish common global norms befitting such a monumental transformation. In an era where AI capability is emerging as a key determining factor of national power, both in economic and security terms, it is neither possible nor realistic to attempt to reverse technological progress like the Luddites. The only viable and wise choice would be to compete for national interest, while cooperating for the benefit of humankind at the same time. Governments, academia, industry, and civil society must come together and draw on collective wisdom to bring innovation toward AI for all, an inclusive and human-centric AI. The role and responsibility of the Security Council is ever more important. In the field of international peace and security, upon which the lives and safety of countless people depend, AI holds both unlimited potential benefit as well as risks. From intelligence and surveillance to logistics and military planning, AI is strengthening accuracy and precision across the military domain while leading innovation in operational efficiency and command systems.
If used well, AI could be a powerful instrument for preventing conflict and maintaining peace, such as by monitoring the proliferation of weapons of mass destruction. It could also contribute to promotional international peace and security by ensuring the swift delivery of humanitarian assistance to those in need. However, if this formidable tool were to escape human control, we would not be able to avoid a dystopian future of rampant mis- and disinformation and surging terrorism and cyber attacks. Instability in security may also deepen due to an AI-driven arms race. The Security Council has actively responded to evolving threats from terrorism and cyber attacks to pandemics, while guiding the international community with vision and leadership. Now in the AI era, the Council must once again assess the changing security landscape and seek new collective responses. The Republic of Korea, as a responsible global power, is committed to leading international cooperation to ensure that AI becomes a tool for building a sustainable future for humanities. Already last year, together with the Netherlands, the Republic of Korea tabled the first ever UN General Assembly resolution on AI in the military domain and hosted the Responsible Military Use of AI ReAIM Summit in Seoul. Furthermore, the Republic of Korea supported the UN's efforts to combat mis- and disinformation against peacekeepers and tabled a resolution on emerging technologies and human rights as a member of the Human Rights Council. At the AI Seoul Summit held in May 2024, we adopted the Seoul Declaration, which outlined 3 guiding visions: safety, innovation, and inclusion. As the chair of APEC, the Republic of Korea is promoting the adoption of the APEC AI initiative to ensure that AI innovation contributes to the prosperity of humanity. Through such efforts, the Republic of Korea is striving to establish an AI universal basic society where everyone benefits from technological advancements and the principle of AI for all as the new normal of the new era. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, standing before the civilized transformation that AI will bring about, humanity is passing through a critical inflection point where it must safeguard the universal values it has upheld throughout the long history. Human civilization has always responded to new challenges, and because we never lost hope of advancing towards a better world, even in the face of despair, we have been able to achieve the progress we see today. The shining history of the United Nations, which has constantly sought the path of world peace and shared prosperity amid times of crisis, holds the answer. Let us not shy away from the new historical mission entrusted to us. Let us turn the changes brought by AI into a springboard for humanity to make a renewed leap forward. Thank you for your attention. I resume my function as President of the Council. I now give the floor to His Excellency Mr. Hassan Sheikh Mohamud, President of Somalia. Thank you, Mr. President. Allow me to begin by expressing our appreciation to the Republic of Korea for convening in this important debate and for its leadership in building a shared vision on artificial intelligence's role in international peace and security. We are also grateful to the Secretary General for his insight, remarks, and to all the briefers for their contribution to this discussion. Artificial intelligence is no longer a distant prospect. It is already rapidly transforming societies, economies, and our approach to peace and security as well. It brings both remarkable promise and profound risk, as experts presented here. With responsible governance, its ability to revolutionize early warning, crisis prevention, and humanitarian response is undeniable. Yet, as its capabilities spread often unevenly,
the risk of misuse grows, potentially creating new avenues for instability. Therefore, it's our collective responsibility to ensure AI advances international peace and security and to guide its use for the benefit of all. To this end, I would like to propose the following three core priorities. First, we must establish clear global standards for the responsible use of AI. AI must operate within a framework of international law and respect for human rights and human dignity. The Security Council should champion efforts to develop comprehensive guidelines